Mr. Benny Avni in New York, welcome to our program. You are an Israeli journalist in the United States, and you follow the events in Israel, in the Middle East. And I want to ask you, what is the policy of President Joe Biden towards Israel and the Middle East and, of course, Iran? Please. ازشون پرسیدم که آقای بنی اونی، روزنامه نگار اسرائیلی که مقیم ایالات متحده، مقیم لونگ آیلند هستند، و پرسیدم که ایشون که اوضاع خاورمیانه اسرائیل و ایران رو دنبال میکنه چه عقیده داره درباره سیاست‌هایی که پرزیدنت جو بایدن میخواد در پیش بگیره. Well, Iran, it's tough to tell right now. Joe Biden has done a lot of things. Obviously, there are things that are more important for him domestically currently than foreign policy. And in foreign policy, he may be more interested in what's going on versus the most important adversary to the United States, and that is China. But of course, the issue of Iran has been an issue of contention between the previous administration, the Trump administration, and this administration. And it's not quite yet clear where Joe Biden is going on that. بله، میگن که مشکل من به این سوال پاسخ بدم به خاطر اینکه اولویت‌های متعددی در برابر پرزیدنت بایدن قرار داره، مسائل و مشکلات دیگری هست که فوریت بیشتر داره که باید بهشون رسیدگی بکنه و یکی از این فوریت‌ها آنچه هست که در روابط بین چین و ایالات متحده رخ میده و بعد البته مسلماً به موضوع ایران نیز خواهند پرداخت. Well, and the issue most on top of the agenda is the issue of the JCPOA, the nuclear agreement between the United States, the 2015 nuclear agreement between the United States and other countries on Iran. And the question is مهمترین مسئله که ما در دستور کار هست برجامه که ایالات متحده با دیگر کشورها امضا کرده و شامل موادی هست در مورد امور اتمی. And the question is, will the new administration return to the agreement as it was agreed at the time, or will they have new issues added in, and what are the conditions going to be? و الان پرسش در این است که آیا آقای بایدن میخواهد برگرده به برجامی که در گذشته بوده و یا میخواهند که تغییراتی رو درباره برخی از موضوعها درون بدن. And there are some in the Biden administration, including the pretty soon approved Secretary of State Antony Blinken, who are a little circumspect and a little cautious about returning to the agreement as it was in 2015. الان موضوعهای در کاره که دولت آقای بایدن باید تشکیل بشه و مورد تایید قرار بگیره و یکی از افرادی که سوال برانگیزه کسی است که ایشون برای وزارت خارجه خودش انتخاب کرده، آقای آنتونی بلینکین، که مسلماً ارتباط داره با برجام قدیمی. And that faction would like to add some things to the agreement, including maybe postponing the sunset agreements that were in the deal, also questioning the missile component that was not in the deal, and the warhead component that was not in the deal, and also add Iran's activity in the neighborhood as well as human rights. احتمال داره که آقای بایدن بخواهد که به برجام به شیوهی که در گذشته بوده برنگرده، بلکه تغییراتی رو بهش بده پیش از آن که برخی از تحریم ها رو اینها باطل بکنن، مثلا موضوع امور موشکی ایران، موضوع دخالت های حکومت ایران در کشورهای منطقه و مسائل دیگر. But there's another faction, and that is
people that were imported to the Biden administration from the Obama administration, people who led the JCPOA, the agreement, the agreed JCPOA. And those people, including John Kerry, former Secretary of State, Samantha Power, and others, those people are pushing behind the scenes because they're not directly involved with that issue, but behind the scenes, they are pushing to a full return to the JCPOA as it was. و اون گروه اولی بودن که گفتیم خواهان ایجاد تغییراتی هستن و یک گروه دیگری هستن مثل آقای جان کری که اینها میخواهند که ایالات متحده به برجام قبلی بازگرده. البته اونها نقش کلیدی ندارند در تصمیم گیری ها، ولی این خواسته است که اونها میخواهند پیش ببرند. And currently there's a fight within Washington over the proposed nomination of Robert Malley to be the point man on Iran. And Robert Malley is seen by many people who are weary of the JCPOA as somebody who actually would push much closer negotiations and much closer relations between the U.S. and the Iranian regime. و مسئله عمده که الان مطرح در واشنگتن مسئله انتصاب فردی به اسم رابرت مالی به عنوان سرپرست تحریم ها علیه حکومت ایرانه که راجع به سابقش حرفای زیادی گفته میشه. فردی مشکوکه و تصور میشه که ایشون جزو افرادی است که میگوید به طور کامل باید به برجام آنگونه که بوده است برگشت و نه اینکه خواستار تغییراتی در اون شد. And obviously, the most important question is, where is the man on top over all of this, which is Joe Biden? Where is he on this? And that's why I said in the beginning that it's unclear where he is going to be, whether he was going to push by this faction or that faction. And where کلید در دست پرزیدنت جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده است و من اگر گفتم که هنوز وضعیت مشخص و روشن نشده به همین علت هست که آیا آقای جو بایدن، پرزیدنت جو بایدن میآید و سیاست گروه اول رو میپذیرد که باید تغییراتی در برجام داده بشه و یا سیاست گروه دوم رو که میگوید باید برگردیم به برجام آنگونه که پیشتر بود. And Joe Biden has been a little elusive of where he is at on this issue, as well as on a lot of other issues, by the way. It's unclear yet where exactly he's going to be pushed or pulled even, in what direction. و ایشون میگوید که پرزیدنت جو بایدن اخلاقاً فردی است که هی این ور اون ورش میکنن و ثباتش رو یعنی سخت براش تصمیم گیری و موضوع در این است که از این دو گروهی که نام بردیم کدومش موفق میشه که ایشون رو به طرف خودش بکشه یا هل بده به طرف خودش. این موضوعی است که هنوز مشخص نیست. Myself, I think the JCPOA is irredeemable. It's very difficult to come back to it because of the sunset clauses, because of the way it's been structured and that ignores everything other than nuclear file, and even on that, it's not that that strong. So the question is. کنم که این توافق برجام قدیمی توافقی است که به هیچ وجه خوب نیست، کامل نیست و بسیاری از مسائل و مطالب درش گنجانده نشده، از جمله قدرت موشکی حکومت ایران و در خود مسئله اتم هم جای تردیدهای بسیاری هست و از دیدگاه من برجام توافقی است که باید تغییرات اساسی در اون داده بشه. And the big question is whether
currently it's possible even to return to the JCPOA, since the U.S., at least nominally, is talking about issues like the missiles, like the activity in the region, like human rights, and so on, that Iran wouldn't even discuss. And on the other hand, Iran demands the immediate removal of all sanctions. And the question is there really a deal to be made here? میفرمایند که مشکل در اینجاست که شخصیت‌های در ایالات متحده خواهان تغییرات اساسی در برجام هستند، خواهان گنجاندن مسئله موشکی ایران، دخالت‌های ایران در منطقه و از همه مهمتر مسئله حقوق بشر در ایران. آیا باید اینها میگویند که باید گنجانده بشه؟ مسئله در این است که بعید می‌نماید که حکومت ایران بیاید و حاضر باشه که درباره این مسائل گفتگو بکنه و از همه مهمتر این که حکومت ایران خواهان این است که ایالات متحده بدون مذاکره و قید و شرط بیاید و برگردد به برجام قبلی و تمام تحریم ها رو باطل بکنه و میفرمایند که این امری است که از دیدگاه من غیر قابل اجراست. And those who support a return, and sometimes even a return without preconditions to the JCPOA, claim that the only alternative to that is war. I think that's a very, very skewed and untrue way of looking at it, because I think continuing pressure on Iran is much more effective, as it has been in the last 4 years, is much more effective than coming to a deal that basically gives hands a rope to the Iranian regime to stay in power. میفرمایند که آنچه که برخی از اون گروه‌هایی که میگویند باید به برجام به صورت همان توافق قبلی که بوده بازگشت، ادعا میکنن و میگویند که اگر چنین نشود جنگ درگیر خواهد شد، ولی از دیدگاه من چنین امری اجرا نخواهد شد، به نخواهد افتاد و نباید این موضوع رو خرید و فریب اون رو خورد و در دامش افتاد. I think that's pretty much what we can say. و این کم و بیش مطلبی است که من میتونم بگم. What about the Republicans? Do they have anything to tell about this matter? پرسیدم که نقش جمهوری خواهان در این جریان چی هست؟ آیا اونها حرف برای گفتن یا تاثیرگذاری دارند؟ Well, the Republicans currently don't have any power in Washington other than they have half of the Senate, but with the vice president doing adding her vote, they actually are in the minority. So they don't really have much power other than approval of nominations, including Robert Malley. And if they can push in that direction, that could maybe help in pushing Biden away from the far left. میفرمایند که در حال حاضر جمهوری خواهان هیچ گونه قدرت تاثیرگذاری ندارند، به خاطر اینکه کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا در دست دموکرات هاست. البته در سنا 50-50 است، ولی چون معاون رئیس جمهوری حق رأی داره، بنابراین میشه گفت که پارلمان هم سنا هم در دست دموکرات ها. تنها چیزی که اونها میتونن انجام بدن اینه که مثلا با انتصاب رابرت مالی به عنوان سرپرست رصد کردن تحریم ها علیه ایران مخالفت بکنن. And I think maybe if there is any power to the Republicans, and not only to Republicans, but also to the Democrats who are not very happy about the idea of returning fully to the Iran deal, I think it is in the public opinion, and I think that the American public is not
very happy about going back to the way things were going with Iran. و حتی میتونم بگم که برخی از دموکرات ها هم خیلی خوشحال نیستن از این روند که ایالات متحده بازگرده به برجام، به نسخه و روایتی که پیشتر وجود داشته و حتی گروه‌هایی در داخل از میان مردم ایالات متحده مایل به بازگشت به برجام آنگونه که هست نیستند، ولی باید دید که چه خواهد شد. What about Israel, the Arab Emirates, Saudi Arabia and other countries who want to be shared in the negotiation or deciding according to their interests. پرسیدم که در مورد اسرائیل، امیرنشین ها، عربستان سعودی و کشورهایی که فشار میارن و میگن ما رو باید سهیم بکنید در مذاکرات و آرمان ها و خواسته های ما رو مورد توجه قرار بدید، اونها چی؟ Well, I'm hoping that I know that Meir Ben Shabbat, the Israeli national security advisor, talked with his American counterpart recently, and I know that there are behind the scenes a lot of channels pressuring the American administration, the new administration, into staying away from returning fully to the JCPOA. But I think that on this, the Biden administration is going to be more attentive to what the Europeans say, and the Europeans are very much, especially the Western Europeans, are very much on the preserving the JCPOA as it is camp than من بر این اطلاع دارم که تماس‌های بین اسرائیل و ایالات متحده جریان داره و از جمله میر بن شبات، دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل، با همتای آمریکایی خودش مذاکراتی داشتن و همچنین تماس‌هایی وجود داشته و ادامه خواهد داشت. ولی تصور میکنم که توجه آقای بایدن به جای اینکه به خواسته های اسرائیل و امیرنشین ها به اونها توجه بکنه، ایشون در حال حاضر میکوشد که به اروپاییان در این جریان نزدیک بشه و مسلما اکثر کشورهای اروپایی خواهان بازگشت بدون قید و شرط به برجامی هستند که قبلا وجود داشته. And on the Gulf states, there's an interesting angle here, and that is that during the campaign, the election campaign, Biden talked specifically about Saudi Arabia and the whole issue of the assassination of the very prominent Khashoggi, and he said that he will reevaluate the relations with the Saudis, and the Saudis are obviously the leaders of the Gulf states. So it could be tricky here if Biden was talking specifically about that he relied on human rights in Saudi Arabia as a reason to reevaluate relations. He hasn't said the same thing about Iran, which is interesting. بله، میگویند که مسئله روابط دولت آقای بایدن با عربستان سعودی است. آقای بایدن در مورد وضع حقوق بشر در عربستان خیلی مطالب منفی نسبت به رژیم کنونی گفته و از جمله اشارش به قتل روزنامه نگار عربستان خاشقجی بود که کشته شد در ترکیه و آقای بایدن خواهان پیگیری این قضیه هست. ولی آنچه که جلب توجه میکنه این است که آقای بایدن در مورد حقوق بشر روی عربستان تمرکز میکنه، ولی پایمال شدن حقوق بشر در حکومت اسلامی ایران رو نادیده میگیره.
And I think that, however, on the other hand, that events like the hanging of Navid Afkari and other Iranian dissidents have made much more noise here than they had in the past, which means that maybe Americans are in tune with the issues of human rights in Iran. آنچه که باعث خرسندیه این است که میگوید که ولی افکار عمومی در ایالات متحده بیشتر به طرف وضع حقوق بشر در ایران از قبیل اعدام افکاری و در مجموع خود آمریکایی ها حساسیت بسیار بیشتری رو در مورد امور حقوق بشر در ایران نشون میدن تا دولت آقای جو بایدن. Mr. Benny Avni, thank you very much. آقای افنی سپاسگزاریم از توضیحاتی که دادید. روز و روزگارتون خوش. Thank you for having me.